पवार. प्रॉब्लेम सॉल्व करणार 90% आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करणार
Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. So on last lecture, we have started second measures of central tendency, median. Okay. So again, we calculate median for three types of quantitative data. Which three types? Raw data, then discrete, frequency, distribution, and for continuous frequency distribution. Okay, so now tell me one by one, if the data is raw data or collected data, then how could we calculate mean? No, sorry, median. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Sanga ma'am. What is the Yes, ma'am. formula? Ma'am, even types of movable types are even or odd. Na? Yes, there are two cases arises. First one, if n is even. Second one, if n is Odd. odd. Okay. So before that, what is important step while calculating the median? Ascending order. Yes, yes, yes. You have to arrange the data. You must arrange the data. Okay. Arrange the data in ascending order or descending order. Okay, in both the way. That's all this. So arrangement of data is very important, first step. And then there are two cases arises. If n, what is n? Number of observations. Okay. If number of observations are even, then what is median? Median is equal to N yes. plus 1 upon 2 the observation. Is it correct? If n is even असेल n. If n is even, then there are two middle observations. Central, there are two observations. Okay. Centerला दोन observation असणार आहेत ज्यावेळेस n even असेल त्यावेळेस. So what will be the formula? त्या दोघांचा average घ्यायचे तुम्हाला. n by 2 the observation plus n by 2 plus 1 plus 1 observation divided by 2. Yes, n by 2. n even आहे, एक लक्षात घ्या, n even आहे. even म्हणजे 6 असेल, 8 असेल, तर एक्झॅक्टली सेंटरचा नंबर मिळतो का तुम्हाला? मेडियन म्हणजे काय आहे? मेडियन इज द सेंट्रल व्हॅल्यू ऑफ द डाटा, central number of the data. Okay, so hence it is called as measures of central tendency. Okay, so for calculating the median, firstly we arrange the data in ascending order. Okay, then check the number of observations. If number of observations are odd, then definitely तुम्हाला एक सेंट्रलचा ऑब्झर्वेशन मिळतं, एक्झॅक्टली सेंट्रलचा ऑब्झर्वेशन मिळतं. ठीक आहे, that is median. But we are going to calculate by using formula. Okay, so if n is even, then median is equal to n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divided by 2. Okay, and if n is odd, then what is median? n plus 1 upon 2 the observation. Very good. हे n odd आहे की नाही, त्याला even मध्ये कन्वर्ट करायचं, त्याच्यात 1 ऍड करायचं, divided by 2th observation. ठीक आहे. So now in this way we are going to calculate the median if
raw data is given to you or collected data is given to you. Okay, now we are moving towards the second. हे समजलं सर्वांना? Yes, ma'am. काय डाऊट कुणाला? Is anybody having doubt in this case? No, ma'am. Okay. Okay. Chalo. Now we moving towards second type of data, that is discrete frequency distribution. Okay, if discrete frequency distribution is given to you like this is variable, discrete variable कसा असतो? काउंटेबल असतो आणि डिस्टिंक्ट असतो. And the corresponding frequency, okay, and if data is discrete, x1, x2, x3, x4, like these observations are given to you, the corresponding frequencies f1, f2, f3, f4, and so on. Okay, so if we take the summation of EFI, that gives us the total number of observations. Okay, now we are going to calculate median for discrete frequency distribution. So आता मला सांगा, आपली पहिली स्टेप काय असते हो? जस्ट median calculate करतो आपण त्यावेळेस. Arranging the Data in ascending order. yes. Now, but if the data is discrete frequency distribution, then how could we arrange the data in ascending or descending order? Yes, is anybody? कसा आपण अरेंज करू मग हा डाटा? Yes. Nanashri, Ganesh, सोनम, आपल्याला हा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचा डाटा आता अरेंज करायचा आहे. सो वन बाय वन अरेंज करणं नॉट पॉसिबल, बिकॉज समेशन ऑफ एफ 100 असू शकतं, 200 असू शकतं. So many large data is given here. Okay, so how could we arrange the data? Yes, कुणाला मिळते का आयडिया? बघा, by using Cumulative frequency. Yes, by using less than cumulative frequency. Okay, so if we use the less than cumulative, if you find the less than cumulative frequency or more than cumulative frequency, then your data is going to be arranged in systematic manner, ascending order. Understood? Yes, ma'am. Okay, so whenever discrete frequency distribution is given to you, so to arrange the data in ascending order, we firstly find the cumulative frequency. Okay, so generally आपण कसं करतो अरेंजिंग डाटा, कसं करतो असेंडिंग ऑर्डरने अरेंज करतो की नाही. सो इथे पण आपण लेस दॅन CF मोस्ट ऑफ द यूज करूया. ठीक आहे, मोर दॅन CF यूज करायची काही गरज नाही, सेमच आन्सर येते, पण जनरली आपण लेस दॅन CF यूज करूया. ठीक आहे, so we calculate cumulative frequency, less than cumulative frequency. Okay, so हे कसं cumulative frequency आपण बनवतो less than cumulative frequency? Top to bottom addition. Top to bottom. Yes, top to bottom. Okay, so F1 as it is F1 here. Second class ची X2, हे बघा, या X2 ची cumulative frequency सांगा, less than cumulative frequency. F1 plus F2. Very good. F1 plus F. X3 ची cumulative frequency सांगा. F1 plus F2 plus F3. Very good. F1 plus F2 plus F3. या F3 मध्ये याची फ्रिक्वेन्सी ऍड करायची, परत या F4 मध्ये हे सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज ऍड करायच्या. ओके, सो इन दिस मॅनर वी प्रिपेअर द लेस दॅन CF. Okay, now how to calculate the median? Okay, so if discrete frequency distribution is given to you, then check here, check
नॉट स्मॉल एन, तर इथे काय येणार आहे कॅपिटल. ओके, इथे काय येणार आहे कॅपिटल एन समेशन एफ. इफ अगेन देर आर टू केसेस, इफ n is equal to odd, then median is equal to CF किंवा असं म्हणूया आपण, CF नाही म्हणता येणार, व्हेरिएबल whose CF just greater than, equal to or just greater than, I will write like this, equal to or just greater than n plus 1 divided by 2. Getting or not? Yes, ma'am. If n is odd, suppose n is equal to तुमचं 251 असेल, ठीक आहे, सो मीडियन काय येणार मग त्याची, मीडियन इज इक्वल टू 251 प्लस 1 डिवायडेड बाय 2th, ते चेक करायचंय, 2th नाही घेता येणार इथे, हे चेक करायचं आधी. n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 हे चेक करायचं काय येते, ठीक आहे. n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 काय येणार सांगा. हा 252 1 2 6 ना, 1 to 6 ना, ओके. सो येस 1 to 6 म्हणजे हे कशाची व्हॅल्यू आहे, n प्लस 1 डिवायडेड बाय 2 ची व्हॅल्यू आहे 1 to 6. आता इथे लेस दॅन CF चा कॉलम चेक करायचा. ओके, मग 1 to 126 कोणत्या व्हेरिएबलची कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आहे चेक करायचे. जर 126 हे कोणत्याच कम्युलेटिव्ह 126 या कॉलम मध्ये नसेल तर तुम्ही काय फाइंड करायचे की CF जस्ट ग्रेटर दॅन 126. सपोज या कॉलम मध्ये 130 असेल, या CF मोर दॅन लेस दॅन CF मध्ये 130 असेल आणि ती 130 कशाची लेस दॅन CF आहे, सपोज 5 या व्हेरिएबलची लेस दॅन CF आहे, ठीक आहे. Okay, so you have to check whether 126 is here or not. जर 126 असेल इथे तर त्याचा जो करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल असेल ते म्हणजे तुमची मीडियन असणार आहे. जर 126 लेस दॅन CF च्या कॉलम मध्ये नसेल तर तुम्ही काय करायचे, असा CF चेक करायचा की जो जस्ट ग्रेटर दॅन 126 आहे, ठीक आहे. मग 126 पेक्षा ग्रेटर इथे समजा 130 असेल तुमचा या कॉलम मध्ये, मग 130 चा व्हेरिएबल जर 5 असेल, सो 5 इज युअर व्हॉट Median. अंडरस्टूड. This is the simple way to calculate the median for discrete frequency distribution. Okay, so which concept we use here, less than CF, that frequency we use here because to arrange the whole data, whole maximum data, we use the cumulative frequency and त्या cumulative frequency वरून आपल्याला तुम्हाला सेंट्रलची व्हॅल्यू मिळणार. येते लक्षात. मीडियन म्हणजे काय, सेंट्रल नंबर. ओके, and we got that central number by using this concept cumulative frequency. Understood all of you? ओके, मग आता हे सांगा, हे केस फर्स्ट झालं इफ n is odd. आता n जर इव्हन असेल तर आपण काय चेक करणार सांगा, इफ n is even. So what we are going to check n by 2 less than CF, n by 2 चेक करायचं. ओके, n by 2 काय आहे ते बघायचे. ओके, अँड मीडियन इज इक्वल, n हा इव्हन आहे की नाही, सो दॅट इज 2 डिवायडेड बाय 2. कोणताही इव्हन नंबर डिवायडेड बाय 2 होतो. ओके, सो n by 2 चेक करायचे इथे, अँड मीडियन इज इक्वल टू CF just greater than or equal to n by 2. Understand?
Yes, ma'am. व्हेरिएबल, इथे व्हेरिएबल येणार आहे. व्हेरिएबल हुज CF कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी एकतर n/2 असेल तर त्याची जी व्हेरिएबल करस्पॉन्डिंग असणार आहे तो त्याची मीडियन असणार आहे. आणि जर n/2 एक्झॅक्टली या कॉलम मध्ये नसेल तर त्या नंबर पेक्षा कोणता नंबर थोडासा मोठा एक्झिस्ट होतोय तिथे चेक करायचंय आणि त्याचा करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल म्हणजे तुमची काय असणार आहे, मीडियन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so first of all, we will write all these things properly and then we move towards the example. Okay, एक मला सांगा, हे रॉ डाटा साठी मीडियनचं कॅल्क्युलेशन आहे and this calculation is for which kind of data? Discrete frequency distribution. हे दोघांमधलं डिस्टिंग्विश किंवा दोघांमधला फरक समजला तुम्हाला सर्वांना? मॅम अजून एकदा सांगा की. ओके, सो रॉ डाटा असेल तर n म्हणजे स्मॉल n म्हणजे काय असतं सांगा बाळांनो? नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. रॉ डाटाकडे जाऊया आता, 1 by 1 आपण जाऊया. ठीक आहे, सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या. सपोज रॉ डाटा इज गिवन टू यू, then firstly what we are going to do, firstly we arrange the data in ascending order. Okay, आता त्या डाटा मध्ये इझिली तुम्ही चेक करू शकता की नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन किती आहे. ओके, इफ नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन इज इवन, सिंपल, मीडियन इज इक्वल टू एव्हरेज ऑफ मिडल टू ऑब्झर्वेशन. हे समजले सर्वांना? Yes. Yes, ma'am. रिप्लाय स्लो येतोय. सिंपल आहे बाळांनो. रॉ डाटा असेल, फॉर एक्झाम्पल असेल 2 3 4 5 6. ओके, हे असं असेल 7. ठीक आहे, हे असं असेल. हा रॉ डाटा झाला. ठीक आहे, रॉ म्हणजे कलेक्टेड डाटा. आता याची मीडियन कॅल्क्युलेट करायची तुम्हाला. इझिली तुम्ही n कॅल्क्युलेट करू शकता की नाही इथे? व्हॉट इज n? n इज इक्वल टू 6. 6. 6 आहे. 6 म्हणजे काय आहे? इवन आहे. Even. इवन आहे. मग इवन असल्यावर तुम्हाला एक असा सेंट्रलचा नंबर मिळत नाही. असे 2 नंबर मिळतात की जे सेंटरला एक्झिस्ट असतात. ओके, मग मीडियनचा काय फॉर्म्युला येणार सांगायचं? मीडियन इज इक्वल टू n/2. n/2 म्हणजे काय सांगा? 6/2 3. थर्ड ऑब्झर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 म्हणजे 3 प्लस 1. येस, 4. फोर्थ ऑब्झर्वेशन 4. डिवायडेड बाय. याचाच अर्थ काय हो की मिडलचे जे 2 ऑब्झर्वेशन आहेत, थर्ड आणि फोर्थ ऑब्झर्वेशन म्हणजे बघा ना 4 आणि 5 येत आहे की नाही. सो थर्ड आणि फोर्थ हे ऑलरेडी डाटा असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आहे, येते का लक्षात? सो थर्ड आणि फोर्थ ऑब्झर्वेशन, मिडलचे 2 ऑब्झर्वेशनचे ऍव्हरेज घ्यायचं, दॅट इज नथिंग बट मीडियन. ओके, किती आलं सांगा? 4 + 5 डिवायडेड बाय 2, दॅट मीन्स 9/2. 9/2 मीन्स हाऊ मच? 4.5. 4.5. ओके, नाउ आता याच्यामधला अजून एक एक्झाम्पल घेते मी. सपोज हे फर्स्ट एक्झाम्पल झालं रॉ डाटाचं. हे सेकंड केस मधलं एक्झाम्पल आहे. हेच एक्झाम्पल घेऊया. 2 3 5 6 7. किती ऑब्झर्वेशन्स आहेत बाळांनो? n इज इक्वल टू 5. 5. 5 म्हणजे काय? Odd. ऑड आहे. ओके, आता मीडियन कॅल्क्युलेट करतो आपण. मीडियनचा फॉर्म्युला सांगा ऑड साठी. N N plus plus 1 1 upon 2 observation. n plus 1 डिवायडेड बाय 2 थो ऑब्झर्वेशन. ओके, मग इथे आपल्याला इझिली लक्षात येते की हे जे 5 आहे ना तेच मीडियन येणार आहे आपलं. ठीक आहे, पण आपण फॉर्म्युलेने कॅल्क्युलेट करायचं. n5 plus 1 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे किती येणार आहे? 6/2 थर्ड ऑब्झर्वेशन. ऑलरेडी डाटा असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आहे, सो थर्ड ऑब्झर्वेशन काय येणार आहे? 5. सो n इज इक्वल टू 5. अंडरस्टूड? रॉ डाटा साठी कसं कॅल्क्युलेट करायचं समजलं? Yes, ma'am. ओके, आता आपण काय बघतोय? सगळ्यांनी रिप्लाय द्यायचा हा बाळांनो. समजलं का? रॉ इफ कलेक्टेड डाटा और रॉ डाटा इज गिवन, देन अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मीडियन.
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now we are moving towards the discrete frequency distribution. ज्यावेळेस frequency distribution येते ना त्यावेळेस स्मॉल n येत नाही, कॅपिटल n आपण घेतो. ठीक आहे, कॅपिटल n चं मीनिंग काय आहे? Frequency. Summation of frequency. Yes, summation of frequency. Summation of frequency. ठीक आहे, चलो एक एग्जांपल घेऊया. बेटर वे एक्झाम्पल घेतलेलं. ठीक आहे, मग आता ज्यावेळेस समेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कॅपिटल एन जर ऑड असेल, ऑड आणि इव्हन असणार आहे डेफिनेटली. समेशन कशी पण येऊ शकते ना, इव्हन सुद्धा समेशन येऊ शकते, ऑड सुद्धा समेशन येऊ शकते. ठीक आहे, सो त्याच्यामुळे त्याच्यात दोन केसेस येणार परत मेडियन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. मेडियन फॉर डिस्क्रीट frequency distribution. Okay, method. Can you write with me first of all method? Yes, ma'am. Right, median for discrete frequency distribution. Then method to find median. चल, first case. Step first. Prepare less than CF. Prepare less than CF. ओके, हे प्रिपेअर करतो लेस दॅन CF का लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आपण फाइंड करतो. याचा अर्थ आपण डाटा काय करतो इथे असेंडिंग ऑर्डरने अरेंज करतोय. ठीक आहे, स्टेप सेकंड. फाइंड, याला ए नाव देऊया. फाइंड n plus 1 divided by 2. एक मिनट, मी असं लिहिते आता. Check n, that is summation of data. If first A case first, याच्यामध्ये केस फर्स्ट. if n is equal to summation fi is equal to even, then check n by 2. Check n by 2. Okay, see the CF cumulative frequency just greater than or equal to n by 2. Okay, then corresponding value of x is required median. Okay, हे कशामध्ये जर केस फर्स्ट असेल तर. ओके, केस फर्स्ट काय तुमची इफ n is equal to even. मूव टुवर्ड्स केस सेकंड.
What is your case second? If n is equal to summation fi is odd, then check. What we are going to check? N plus 1 divided by 2. Okay. Then see the same procedure. CF just greater than or equal to n by n plus 1 divided by 2. Okay. Then corresponding variable, corresponding value of variable is required median. मीडियन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी दोन्ही मेथड प्रोसिजर सेम आहे. फक्त n जर इवन असेल तर n/2 चेक करायचं आणि n जर ऑड असेल तर n+1 डिवायडेड बाय 2 हा CF चेक करायचा. अंडरस्टँड? येस मॅम. ओके. मग इन जनरल मीडियनचा फॉर्म्युला कसा लिहिणार हो? मग मी कसा लिहू शकते? मीडियन इज इक्वल टू, yes, how could I write? Median is equal to, in short, variable whose CF हा काय कंडिशन असणार सांगा? greater than or equal. व्हेरी गुड. ग्रेटर दॅन. इक्वल नसेल ना, समजा n/2 आपला किती आहे? समजा 130 असेल आणि 130 त्या लेस दॅन CF च्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये नसेल, ठीक आहे, तर 130 पेक्षा कोणता मोठा नंबर आहे तो जस्ट ग्रेटर दॅन नंबर घ्यायचा 130 पेक्षा आणि त्याचा करस्पॉन्डिंग जो व्हेरिएबल असणार आहे तो त्याचा काय असणार आहे? त्या डाटाची मीडियन असणार आहे. ओके. सो व्हॉट इज द इन जनरल फॉर्म्युला? Median is equal to variable whose CF is just greater than or equal to, yes, n/2. In case first. In case second काय असणार आहे median? Median is equal to variable, same, variable whose CF just greater than or equal to n+1/2. yes. If n is equal to even, n is equal to, okay, लिहून घ्या. आता एक्झाम्पल घेतलं ना तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. आणि मला सांगा, आता ही डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी आहे म्हणून त्याचा करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल आपण काय घेतोय? मीडियन. जर क्लास असेल तर जर क्लासेसच्या फॉर्म मध्ये फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन असेल तर मीडियनचा एक फॉर्म्युलाच आहे, तो सिम्पली फॉर्म्युला यूज करायचा आपण आणि मीडियन कॅल्क्युलेट करायची. ओके. So nothing is difficult in group of frequency distribution. Okay. So write down first of all
If you are writing it down, then tell me. Yes, ma'am, done. Pritam Dixit, now writing. Yes, ma'am. No, ma'am. 2 minutes. Hmm? Done, ma'am. अंडरस्टँड द मेथड. ओके, मेथड फक्त आपण लक्षात ठेवली ना, पटपट आन्सर देऊ शकतो आपण. ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन जरी असले तरी कमीत कमी वेळात आपण मॅक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करू शकतो. लाईक दिस कॅल्क्युलेशन, ह्या टाइपचे कॅल्क्युलेशनचे एक्झाम्पल जे असतात ना, त्याचे मेथड आणि फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे. देन नथिंग इज डिफिकल्ट. ओके, सो नाव वी मूव टुवर्ड्स द एक्झाम्पल. झालंय का सगळ्यांचं लिहून? मेथड लिहिणं व्यवस्थित खूप महत्वाचं आहे. आकांक्षा, Yes, ma'am. चैताली जाधव, I observe here lots of students not renamed their name, just putting their roll number. बरेच असे स्टुडंट आहेत त्यांनी रोल नंबर एंटर केलेला नाहीये नावापुढे. सो रिनेम करायचे. तिथे पार्टिसिपेंट मध्ये जाऊन मोर ऑप्शन असतं, तिथे रिनेम करायचे. ओके, सो टेल मी, फिनिश रायटिंग. Yes, ma'am. Okay, can I rub this now? Yes, sure. Yes, ma'am. Okay. So let's move towards the example. Chalo. Example. Very easy examples. Write down heading. Examples on median. Examples on median. Okay, ready. Calculate median. Calculate median for following distribution. Handwriting माझी दिसते ना सर्वांना clearly? Yes, ma'am. Write down fast. This is size of shoes is given here, and observations are 4.5. Variables. Variables are 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0. Okay, these variables are exist in the data. हे व्हेरिएबल्स आलेले आहेत त्या डाटा मध्ये, पण किती वेळा रिपीट झालेले आहेत ते फ्रिक्वेन्सी सांगणार आहे आपल्याला. सो 4.5 is repeated how many times here? 5 times. 5 repeated 2 times. Then 5.5 repeated 15 times. 30, 20, 40, 10. Okay, so these are the frequencies of each variable. मग आता किती टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन आहे कोण सांगते आपल्याला? 125. येस. हे कशावरून समजतं आपल्याला? समेशन ऑफ एन. म्हणजे हे एवढे व्हेरिएबल इतके टाइम्स रिपीट झालेले आहेत, म्हणजे टोटल किती ऑब्झर्वेशन आहेत
हे समेशन एफ घेतल्यावरच समजतं आपल्याला. सो व्हॉट इज समेशन एफ? 125. 120. Okay. So to calculate the median, what is our first step? We arrange the data in ascending or descending order. But the data is given in terms of frequency. So how could we arrange this data? By calculating less than CF. Okay. चलो सांगा आता लेस दॅन CF. लेस दॅन CF चा आपल्याला कॉलम ऍड करावा लागणार आहे. 5 as it is 5. ओके. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट व्हेरिएबलच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये हे फ्रिक्वेन्सी ऍड करत जायचंय. ठीक आहे. चलो 5 + 2 7. आपण लेस दॅन CF कसं प्रिपेअर करतो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक आहे. 7 + 15 22. 30 + 20 42. 52 no? 52. 52 ma'am. Yes. 20 + 50 70. 7. 40 + 7 100. 112. 112 + 3 115. and 115 + 10 125. मिळालं 125. So this is equal to summation of f. येते का लक्षात? हे आणि हे सम एकच येते. ओके. So now concentrate on summation of f. ओके. आता आपण डाटा अरेंज केला कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी नुसार. So check n. What is n here? 125 is equal to what? Odd. Odd. Therefore, odd असेल तर काय आपण चेक करतो? If n is odd, then what we are going to check? n plus 1 divided by 2. n plus 1 divided by 2. n plus 1 divided by 2 म्हणजे इथे किती येणार आहे? 125 plus 1 divided by 2. By 2 is equal to 63. 126 divided by 2 म्हणजे काय येणार आहे? 60. 63. Okay. So check CF. 63 इथे आहे का बघा CF च्या कॉलम मध्ये. 63 कोणत्या व्हेरिएबलची कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आहे का? नाही. नाहीये. So check CF greater than 63. 72. 72. 72. 72. Therefore, CF just greater than 63 is 72. Okay. आता 72 हा आपला CF just greater than 63 मिळालेला आहे. पण त्याचा जो करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल आहे, काय आहे त्याचा करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल? 6.5. 6.5. ओके. आणि 6.5 काय असणार आहे या डाटाची median. Therefore, median is equal to corresponding variable put CF is equal to 7. 6. आले लक्षात सर्वांच्या? Yes, ma'am. मॅम ते आता 125 ऑड ते कळलं नाहीये. येस 125 ऑड कसं काय? 125 नंबर कसा आहे? ऑड आहे का इव्हन आहे? तेच समजलं नाही मला. अरे ऑड इव्हन नंबर हे बघा ना 1 3 5 7 9 हे कसे नंबर आहेत? 11 Odd. 30 ऑड आहेत ना. मग तसाच 125 कसा नंबर आहे?
ऑड. ऑडच आहे ना, समजलं का? ओके मॅम. हा, आणि जर एक समेशन एफ ऑड असेल तर आपण n+1 डिवायडेड बाय 2 हे काय येते चेक करायचं. येते लक्षात? आणि जर n हा इवन असेल तर आपण काय चेक करणार? n/2. सोनम, n by give me reply. n/2 If n मॅम. is even, then n/2 मॅम. n/2. आलं का लक्षात? येस मॅम. तर लिहिली ना सोनम व्यवस्थित? येस मॅम. हा, येस. लिहून घ्या, एक्झाम्पल सोल्युशन लिहून घ्या व्यवस्थित. हे समजण्यासाठी असा ॲरो करा वाटलंच तर इथे दिसतं सर्वांना मी ॲरो केलेला. 72 ची करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल काय आहे? 6.5 and that is nothing but median, that is central value of this data. जो काय 125 डाटा आहे त्यातली सेंट्रलची जी व्हॅल्यू आहे ती 6.5 असणार. ओके, so don't enter your name in the chat box. मी लास्टला अटेंडन्स घेते. ठीक आहे. इफ युअर रायटिंग इज ओव्हर देन टेल मी फास्ट. Yes, ma'am. Done. सोनम, येस मॅम, झाले लिहून. ऋतुजा, दिव्या. येस मॅम, झाले लिहून. Okay, चलो, we will take one more example. येस Okay. मॅम. Yes, ma'am. Later. Okay, now I will rough. Ganesh, finish writing. Yes, ma'am. Okay. Check. Done, ma'am. Calculate median for the data for the following data. Okay, so data, marks, number of students, number of students काय असणार आहे? मग फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. मार्क मीन्स व्हेरिएबल एक्स असणार आहे. ओके, सो हिअर मार्क्स आर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ठीक आहे. सो व्हेरिएबल बघा, व्हेरिएबल कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे? डिस्टिंक्ट आणि काउंटेबल आहे. ओके, सो दिस इज डिस्क्रीट व्हेरिएबल. ओके, आता हे 5, 10, 15 असे 40 पर्यंत नंबर आहेत. एवढे नंबर रिपीट झालेले आहेत डेटामध्ये. किती वेळा रिपीट झालेले हे आपल्याला फ्रिक्वेन्सी सांगते. ठीक आहे. सो दोज हू गॉट 5 मार्क्स सच स्टुडंट्स आर 4. Those who got 10 marks, such students are 6. 10, 10, 25, 22, 18, 5. Okay, so this is your data. Okay, we can easily observe that discrete frequency distribution is given to you. So we are going to calculate median. What is total number of observation? हे व्हेरिएबल आहेत, ऑब्झर्वेशन नाही आहेत, हे व्हेरिएबल आहेत. हे व्हेरिएबल एवढे त्या डेटामध्ये रिपीट झालेले आहेत. किती वेळा रिपीट झालेले आहेत हे फ्रिक्वेन्सी सांगतं. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे तुमचे
टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन असणार आहे. हाऊ मच? 100. 100. 100 आले. ठीक. आता मीडियन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक स्टेप लक्षात ठेवायची. फर्स्टली वी अरेंज द डाटा. ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक आहे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपण असेंडिंग ऑर्डरने डाटा सिलेक्ट करतो, अरेंज करतो. ठीक आहे. सो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन असेल तर डाटा कसा अरेंज करणार आपण? बाय युजिंग cumulative frequency. ठीक आहे. So how could we prepare cumulative frequency? Less than CF. Okay. So less than CF. Firstly, we take 4 as it is 4. Then 4 plus 6. How much? 10. 10. 10 plus 10. 25. 20. From top to bottom. This 20 plus 10. 30. 30 plus 25. 55. 55 plus 22. 77. 77 plus 18. How much we got here? 95. 95. 95 plus 5. आला 100. Yes, ma'am. So हा लास्टचा जो नंबर असणार आहे लेस दॅन सीएफ मध्ये, हा टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन इतकाच आला पाहिजे. येते का लक्षात? या 100चं मिनिंग कोण सांगेल सांगा? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस 100? हे लेस दॅन सीएफ, या 100चं मिनिंग काय आहे? कोण सांगेल? 100 स्टुडंट्स आहेत. हे बघा, Total marks. टोटल मार्क्स मॅम. Total number of students. पण कसले स्टुडंट आहे ते? 100 कोणत्या व्हेरिएबलची लेस दॅन सीएफ आहे? Cumulative. 40. 40 marks. Yes. So these 100 students shows us the students who got the marks less than 40. Less than or equal to 40. आता या 100 मधले या 5 स्टुडंटला आहेत ना 40 मार्क्स, आणि बाकीचे जे 35 स्टुडंट आहेत त्यांना 40 पेक्षा कसे आहेत मार्क? कमी. येते का लक्षात? So this 100 shows us number of students who got the marks less than or equal to 40. Less than CF आहे की नाही? So less than or equal to 40 हे मीनिंग आहे. So 40 किंवा 40 पेक्षा कमी मार्क असलेले आपल्याला माहिती आहे किती सगळे स्टुडंट आहेत ना. Those who got marks less than 40. ओके, मॅक्झिमम 40 मार्क्स आहेत या डाटा. ठीक आहे. सो आपल्याला माहिती आहे टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन 100 आहेत. सो इथे 100च येणार. ओके, सो दॅट इज द हे आपण ऑलरेडी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये किंवा लेस दॅन सीएफ, मोर दॅन सीएफ मध्ये या गोष्टी आपण डिस्कस केलेल्या आहेत. ठीक आहे. सो आपलं आता मेन एम काय आहे? मीडियन कॅल्क्युलेटर. ओके, सो फर्स्टली टेल मी व्हॉट इज एन हियर. चेक एन. 100 कसा नंबर आहे? इवन और ऑड? इवन. इवन आहे का ऑड आहे सोनम? इवन आहे मॅम. Yes, even. Okay. So what we are going to check? N by 10/2. check n by 2. N by 2 काय येतंय? 50. Okay. So n by 2 50 आहे. So बघा या CF less than CF या कॉलम मध्ये 50 कोणत्या 50 आहे का? नाहीये. मॅम. Yes. Okay. So therefore CF just greater than 50 काय आहे? 55. 55. इक्वल नाही ना, मग आपण जस्ट ग्रेटर दॅन चेक करायचं. सो CF just greater than 50 is 55. 55. Okay.
CF just greater than or equal greater than 50 is 55. ठीक आहे. So now therefore what is your median then? Median सांगा लगेच काय असणार आहे तुमची? 25. 25. 25 ma'am. 25 is your median. Okay, so median is equal to corresponding variable. का तो व्हेरिएबल घेतला? कारण का त्याचा जो CF आहे तो जस्ट ग्रेटर दॅन काय आहे? 50. 50. Understood, all of you? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay, read first. काय लेक्चर चालू माझं लेक्चर चालू आहे Mute yourself. It becomes disturbance in the class. Chalo, if your writing is over, then tell me. Yes, ma'am. Done. Yes, okay. So I will give you homework example. Yes. So have you prepared a chart, formally chart, starting from mean? Yes, ma'am. ओके. एक असं तुम्ही जिथे स्टडी करता ना, स्टडी करायची जिथे तुमची प्लेस आहे तिथे समोरच असा एक चार्ट लावा. मॉड्युलो 2 अरिथमेटिक मीन फॉर्म्युला, रॉ डाटा 1 फॉर्म्युला, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट 1 फॉर्म्युला, continuous frequency distribution 1 formula, and step deviation method 1 formula. Okay, this is for mean. Like median, for median now, raw data n is even, n is odd. Discrete frequency distribution n is even, n is odd. Okay, अशा पद्धतीने एक चार्ट बनवा की जो तुम्हाला इझिली लक्षात येईल. ओके, आणि हे प्रॅक्टिस केल्यावर हे तुमच्या लक्षातच राहणार आहे. इथे काही पाठ करायची वगैरे काहीच गरज नाही. फॉर्म्युली फक्त मेथड लक्षात ठेवा. नथिंग इज डिफिकल्ट. ओके, मूविंग टुवर्ड्स होमवर्क एक्झाम्पल. कॅल्क्युलेटिंग. मी तुम्हाला पीपीटी शेअर केलेले आहेत. जे तुम्हाला पीपीटी शेअर केलेले आहेत ते पण एक्झाम्पल तुम्ही नोटबुक मध्ये म्हणजे ते वेगळे आहेत त्याच्यापेक्षा एक्झाम्पल, पण याच्यासारखेच आहेत. सो ते एक्झाम्पल सुद्धा तुम्ही सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहेत ते. सो ते एक्झाम्पल पण तुम्ही नोटबुक मध्ये घ्यायचे. ठीक आहे. Not class, your variable.
What is summation F here? Can you tell me? Summation F काय येते इथे? Just tell me. 96. 96, ma'am. एक मिनिट हा. तर ठीक आहे 12 15 20 14 okay. So solve this example for homework. Prepare the इथे मीन लिहिले का मी इथे ह्या तुम्ही median तुम्हाला median calculate करायची आहे. ठीक आहे. So don't write me. Calculate the median for this data. Okay. Second example. Okay. What is summation F here? 391. 391, no? Huh. So here you can see for the first distribution, summation F is what? Summation F is equal to काय होता? 96. 96. 96. So and here for this distribution, summation F is equal to 391. Okay. So here 96, that is capital N is what? Here Even. even. So what you are going to check? N by काय करणार? N by 2. N by 2 चेक करायचा आणि लेस दॅन CF मध्ये N by 2 कुठे आहे का चेक करायचं. जर N by 2 लेस दॅन CF हे फ्रिक्वेन्सीच्या कॉलम मध्ये नसेल तर यू हॅव टू टाइम हो गया. Just okay. So look here. Here N by 2 we are going to check N by 2. Okay. And we have to check just कशात CF cumulative frequency N by 2 येते का चेक करायचं त्या कॉलम मध्ये. If N by 2 is not exist in this column, then we are going to check CF just greater than N by 2. Okay. So the corresponding variable is called as median. Okay. The class ची काय येणार आहे? Median. Okay. And now in the second example, what is N? 391. What is N? 391. Well, 391 is what? Odd. 391 is odd number. So what we are going to check here? N plus 1 by 2. N plus 1 divided by 2. Okay. So in this way, solve the examples and you can left now. You can join the next.